The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Havw Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Havw Stores on all our social media platforms. Havw, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. People, welcome to the Snap Talkie, the girl Teddy, Teangel and the two beautiful princesses. It is Saturday again. Yes, welcome guys. But I know we missed you. Bad night. Come on, no mulama. Mopia like always. We are back again with a very interesting topic. We are still talking about relationships, and this time around today we are going to be talking about managing conflicts. When we say relationship, it could be even having a, I have conflicted with my mom before and I have managed it. I have gone over it. So for you, how do you manage your conflicts and disagreements? Because sometimes Farida and Lilian are my workmates, but not all the time we agree about things. And the question is, how do I handle the situation that we don't agree on something, or that we conflict on something, Kende kumacha, Lilian and Niziza, we don't talk anymore, we are friends, but how do I manage that? Yet we are in a same working society, As well as boyfriend, as well as whoever. So please advise us to that toxic situationship, how people be, how she feels someone amused and all that. When I'm advising, you never know. I know all of you are victims by the way, because I know all of us in the studios, we could be victims of, disagreements and conflicts. We're to demonstrate their relationship. I don't get again, sorry, even when it's my fault. So today we are going to be learning how to manage conflicts and disagreements in relationships. Let me take the prerogative. Welcome the princesses. Salute you all, and we dive into the topical discussion. Ndiwa mukusante akalulu kanguddeko okusooka mbalamusiza kabali ku Snap Talk mwe balitukeererako kansubire nti weekend ebatambulira bulungi nnyo naye wetwaleko out wewe mwakadde wenyumirwe obulamu because mu bulamu buno nga tuvudde ku ensi eno kirowooza nti eri gye tulaga aliyo okunyumirwa obulamu ebidongo emmotoka genda out okulaba ku nnyanja bikoma wano mu mulya mmere so binyumirwe ng'okyayina akadde osobola okubeerawo omuntu n'akunyiiza amanyi twenyiizaga tuli bantu nga obeera oli mwana wa buntu tosobola kubeera 100% perfect olina gw'onyiiza era nze olunaku lwaliro mbadde ndaba videos ku TikTok ezisinga nga buli omu agamba x funya akayimba ka x simfunya akayimba manyi galiwo akayimba ka saha akapya agamba ayagala kwogerako nange simanyi biki ebyo. It is a very new song. She's looking at pretty. Ayagala right now katikati. So bakakozemo remix. So that everyone is dedicating the song to us, and I'm like, in this world we are X-men and X-women because everyone will know where is X, and I'm like, so how do you resolve conflicts? Because you are going to conflict. But how do you maturely resolve those conflicts? Tugenda okubanga twogerako comment section yo gikozese teka mwendo wozayo golooza twandikoze tutya tusobole okubanga show etunyumira. Okay, thank you so much, Princess of Bunyoro. And mubufu bwe bumu musikirize nzire wo mbeja wo Luganda. Thank you. I thank you for that. Musibe mutaba naffe abatulaba abatwekumiddeko abatugoberera. Thank you so much.
Nze Omumbejja Luwedde Lilian, I welcome you on the Snap Talk today. It's a wonderful discussion gye tugenda okuba nayo. So comment section nga Omumbejja wabagambye mugikozese bw'okuubagana ne munno ebintu bino bimanaging otya, because mu bulamu temusabeerawo nga temukuubagana n'omubeera ba Luganda ne bwe mubeera baani kizibu nnyo okuba nga temukuubagana, because tuli bantu ffenna tuli banjawulo. Nze ne Teddy tetufaanagana, nze ne Farida tetufaanagana. So waliwo time ejo tuuka tukuubaganemu, abamu bayombera ddala, abamu kugamba abamu balwana n'okulwana bajja. So obukuubagano buyitirivu naye ebintu bino mubimanaginze mutya. Waliwo obukuubagano bw'abaana, abaana bato nabo bakuubagana. Yanyime ku byokulya bya tengaze bulijjo muwe byange tuchuka ne or even babies you find them biting each other. Yes. Abatoba were. So okubagana kuli buli wamu abantu benyizaganya wasikako ne boto. So fena mu kukubagana kuno ensonga zino zimanegingiddwa zitya. Nze ndabako lumu abazadde abalina abaana ku mizigo nga bazanya. Ono nanyizo wa munna ate olina jja nayomba nnyo. Lwaki omwana wakubo wange nze nomumanya omwana simaje namudda todda mukuzanya naabo bwe bityo naye nga ate bba abaana ojja basanga bazanya nga abazadde mwe they even got over it. Yes, ebintu by'abaana biggweeraawo awo obusungu bubaawo butonotono unlike obw'omuntu omukulu. So conflicts zino zimanagingiddwa zitya so that tezivaamu ate kabi. Thank you so much, Princess of Luganda. Ogenza nayogera batyo aboku mizigo oli najja nayombesa munene zijukira my sister having a best friend where every time they got a misunderstanding this best friend would share, let me say, with the sister, and the sister would get involved. Not necessarily to come and promote peace. Then she gets involved. Bichi, why did you do this to so and so? Bichi, you know she loves you. Ne wamukoze bati, she's really hurting. Katinga muganda wanga beragamba, but even me, my sister is there, but I never involve her in our relationship. What's happening between me and you? We are best friends, we settle things together. So katuwachoge deba tunenda, but some of you muitamu misunderstandings with, let me say, me and Farida. Instead of handling stuff me and Farida, Farida na tekamu Lilian, nze ne tekamu Arnold. Oshegera, yes. So these people in the wrong run, me and Farida friends. Fwe tunaddawo bani betwayingizamu tubaleseewa bonga bo ojasigala eri n'obusungu muli bali itolalangera mufunye amuja bibanyiza muli bayita really obuzibu obusungu bwabwe bo busigalawo busigalawo nze naddala kuba boyfriend w'abaganda bange mwe muddawo naye nga nze obusungu bukyandi wano nzabeera singa owalana so mujje tusome wamu like Farida mentioned earlier. Use the comment section. Tell us how would you handle the situation. You're having a misunderstanding with your friend or your boyfriend or whoever. How do you handle, the disagreement and the conflict? I think okay. What is a conflict, first and foremost? Obutakanya. Yes, obutakanya. And I love how, because I am sure disagreement is the same as butakanya. I love how Luganda just precises things. Abazungu boba byawula, I don't know why, but fe abaganda tubigattamu. So obutakanya buguddewo butusewo mu mbejja. Ngenda tandika naawe. Igwena gwe wanditandi. How would you handle this situation? Also to a scenario, maybe a boyfriend oba mkwano gwo oba ya muzaddewo muzeeka simukede ku machamu sagala nnyo kwekolerako example manyi tukikola African yo otandika owuliza stories abantu bagamba, you see I have my friend, just say it is you, we know you are talking about yourself, but you just don't want to say it. That thing happened to me. So you say mukwano gwo, I have my friend, my boyfriend, you are kumbe you are the real victim. Sometimes people are going to judge you. So because people are going to judge you, she said what with third party, so it feels like it is not you, Nayenga, it is you. Why starting with a disclaimer? Take it from there. So when such disagreements arise, I hope people communicate. Nti bannange kino nekino nze tekyansanyusiza oba wasazeewo bwoti naye nze tekyansanyusiza oba kino kyewakoze, because bw'otayogera obeeranga oba okyali childish. Someone who bottles up things and they're not talking, it is childish in a relationship. Because I am not an angel, nja kumanya olaba kino takyogedde, and then alabika anyize ebyo bintu tebikola
people need to be in relationships ziri open. Like you too open with me. Nebwe mba nkunyiziza ngamba. Nebwe mba omuntu ayambala olugoye n'atakunyumira. Ndiwa like kamuleke nenye. Ate bwe butakunyumira byo bijjidde mu bone banna. You're disagreeing with the clothes she's wearing. But let me tell you, anything can spark a conflict. Yes. In a home, anything as small as you may look at it. So you just look at something and you're like, anyway, no chibusa amaso. So buli moment gyotwala ngo obuusa amaso ebintu ebimu, they pile up. Ate gye bikoma okweyongera gyokoma okutandika okubanga pulling out. Nga relationships zibula. I mean feelings. Yeah. Feelings zigenda zibula mpola because unresolved conflicts can never create peace. Because gw'okisirikidde ku mutima kikuluma. Kati akyeze I am living in darkness. Simanyi obwanyiga, simanyi obaga bivaako. Because sometimes nze obuntu bubeera butono nnyo and I'm like, why would you even quarrel about? What would you even quarrel about that? Nganda byaddala tekyetagisa kuyomba. You don't need even to complain about it. Naye ng'omuntu akitutte serious ali mu kukyogerako naye ate oyo ayogedde mwagala nnyo okusinga asirise. Because asirise nja kikola olulala nga simanyi nti kikunyiiza. So I pray people speak up, communicate your emotions, communicate your feelings, communicate what you are not comfortable with. So that omuntu gw'oli naye amanyire gibeera mirimu bawakamates be tubeera nabo. Omuntu osobola kubeerawo nga akunyigiriza naye ng'omuti ayogera ogaa naye kanjogera oba nfa nfe. Yogera ate munaye oba onoofa byansi. So yogera osobola okubeera ku mulimu muntu omu bw'ati n'akukyayisa omulimu mpaka ne weegoba. Naye nga osanga yali tamanyi nti akuoffendinga nga singa oba wayogera yali badde akivaako. You see, sometimes tubeera mu work environment singa omuntu akwaniriza bw'akusagirako bw'akukwatirira. Sometimes oba tokyagala naye you are not bold enough to say it. So workplace ekutama because you can't confidently say what is you are not comfortable with. Nogamba notaliko okunoonya omulimu omulala wano sigenda sobolawo. Naye si kuba nti boss akulemesezza, but because waliwo omuntu amakinze omulimu okubanga guli hard gy'oli. Naye nga kyali simple nnyo okumugamba waayi nze ebyonkola si byagala. You don't even say it in a hard tone. So mugamba naye nkubuulire byonna tubikole naye kino ne kino. Tebibeeramu. Such that this person understands nti byakola yadde gye bimunyumira gwe tebikunyumira byabikolako. I think communication should be top notch. Farida, wengine njagala okwisawo. Do you know that sometimes people keep, I do that sometimes, but sometimes we keep quiet because we feel like we don't want to either be misunderstood or not understood at all. But still, when you keep quiet, you will be misunderstood. Because here is the thing, that you could go to someone, let me say, Farida, okay, but wasaga kino, it hurts me. Gweno chijamu, ate mwana yolozo musagirako, mwana yomusagirako awulire but mwana yanze sina gasagirako. Yet I was really trying to communicate. Nakuziza na bali sina mbantu we nakugambide, you get, and for you just catch feelings. That is also possible. So here I'm being misunderstood. So ogamba bugambe I can't sirike. Nani kati era bw'obanga wonoonya ku resolving a conflict and you are keeping quiet, you are not resolving anything. Because the conflict is there, you are keeping quiet about it. The other person doesn't know we chikuluma bate chikuluma bachikusanyusa. You are just there. So conflict esigala ekyaliwo ng'ekula. Mpola. Neroli yakola bwati. Kasanga wesanga mu position ngo referring ku kintu omuntu kyakoze. No referring ku kya past. You never forgive them for what they did in the past. So chovola abantu bwakola kino you refer. Neruli wakola bwoti because ekintu kye twayogerako ne kiggwa ne tugamba we are good chiwedde simanyi lwakirwa nsiraba nsonga lwaki oba okizza singa mba nkolayo mistake endala. Yes, kiri nakyogerako nakikola kyaggwa. Why are you referring? But I said so and you said before. Yeah, I forgive you but but I didn't forget. I forgave you but I didn't forget. Yeah. What is that? I didn't forget. Lwakubanti wali abamu nga bo tebasobya. You will say something, they will want to explain things, explain stuff. Natural dalaga chitufu yali badakiriza bukiriza. And you know what? Okay, chitegera he was wrong. I am really sorry. I promise. You see, sorry nyuma yejira ko change behavior. Because sorry zisukiridde nga tokyusa nazo teziba nnungi. And a sorry with a but is not even a sorry. Sorry but but I was trying. For as long as you find yourself in a position saying I'm sorry but that was not a sorry.
You don't mean it. So abantu bayiga taking responsibility for their actions. Nagamba kituufu nakikoze naye nsaba kunsonyiwa. Oba tekigenda kuddamu kubeerawo. Kubanga parties bbiri banayifenna tubeera mu bintu byanjawulo. Temusobola kubanga mubeerawo nga temukuubaganya. Naye singa musobola okutwala ne mwogerezeganya. And respect. Abantu yiga okwewanga n'ebitiibwa. Mpe ekitiibwa kyange nange nkuwa ekitiibwa kyo. And this goes to men. Mwagala nnyo ebitiibwa ebisookiridde, but do you give back the respect? You see, respect is earned both ways. I give you respect, you give me respect. If you don't respect me, I will not respect you. Singa abantu mukimanya ekyo. We understand omusajja alina oweebwa ekitiibwa, but I am a mother. I am your woman. Give me respect. So abantu bewanga nebitiibwa nti newe mba nkunyiza tombogolera ndi muntu mukulu. Why you backing at me? Yeah. Why? What reason is, why would you even back at me nze omukazi omukulu wenti? You don't. Also mubera obuli atasobola kwogera calmly ngonyize genda weba. Keep quiet. Ngenda weba kondozo kukango kakanye ngonyigulukuse ngonyigulukuse ngamba gwe nebakidde mbadde nfa. I will understand. Yes. Yeah, but yes, you know, I usually tell people, my boyfriend, my friends, I usually tell, my mom told me, sometimes that moment of silence will help you. Then backing at me, I told you, I'm sorry, I'm like, I'm backing, you don't know what Jakunkuba. Atenza kasito gola. Sagala mtu ambogolera. Sagala mtu ansonga, mze tuonsonga, mlwacho nsonga. Ndi muntu mukulu. Kati watu tujakola bweti. Oboluge no galula lwacho ngalulira nzo omuntu omukulu atali mwana muto. Lwacho galulira omuntu omukulu gwakera ko machano ogamba mbwagala. Not azala, right? But someone was complaining to me in my inbox. Munaye abakazi mwagala kine mugamba soko teze statement. Don't ever pluralize us. Lwacho tuteka mpulu. We are not your girlfriend. Ask your girlfriend wangayagala maybe we can help you figure out your odayo okay mabigano kala flashback abichi bya mwagala ko kusooka. Ne bichi bye wali okola. Oba bichi byokola sawa eno as compared to bye wali okola okyali oyo. Before you come here and ask me abakazi mwagala kingo tutese mpululo as if nanga aliondetinzeko. Sure you have problems with your girlfriend and you are putting us in the whole all women are the same. Who told you women are the same? Tukolira mu bintu byanjawulo nnyo so banaye tuwangane ebitiibwa nze naddala nze bwe mba nyize sagala nnyo kwogera na muntu nga nyize because I sound very very disrespectful nga nyize. Tony yange bandala nnyo and I will sound very very disrespectful. So most times when wembanga nyize I will keep quiet. Nebobanga oze no nenyanga embozi yafe tandise bulungi nenyiga you will just find me keeping quiet all the time because muri mutima ne malanjogera kabaka kabaka wedem so I know my weakness. Musongo obuyitirivu ennyo soogera. I will either burst and cry or I will sound very very disrespectful. So akati mbera nkusirikira ne mpulira byogera and I find my time I have calmed down properly. Then you can be addressing. Otherwise if I do that at that moment I regret everything. You see sometimes you oyizo okweya bya. Kiringanga obusungu. Not really no gamba na yechu sali pereza message ku WhatsApp. Mpulira ngo obusungu bange tebuvaayo kuddiza message. Akosikaida but you know she why get but I used to think obanze obana bachingana wazanine ekizibu. But olaba Farida chukula gwetumanye ngo mugumu wano. No, but you guys by the it's ideal. It's bright. It's okay, not because I do it, but I think it's being bright. How you be mad and instead of crying in front of your enemy or the person that has hurt you and you just take your time, cool off and come back. Express yourself with a lot of dignity. Very vulnerable in front of you, like I'll just keep quiet. Ngampulira mfa mutima naye nesiba ngamba kama katonda akwatirira nimekudda mu muntu ono kyoka yesala je mba nsaba ko obudde because I be there thinking I'm like for sure now so wala simanyi kwogera. So but because I know my mouth, I have a big mouth. When I start talking you have mazima that you have or you know wonkoseza you will regret it. So I know mbanyize how just keep quiet and like okay we can HT because in maybe you're my friend or you're my boyfriend or you are my mother or you my dad because sometimes in the basic akone tata wanganjija kuba mmanyi zigenda vaako sounding ebulala nnyo alaba ntandise okuraising eddoboozi ajja ko kama nyoyo kati ye omumwanze yagumu tempa nyina ya tata wange so he knows I took it from my dad and he knows it very well tempa ye so he knows ono kati zivuddeko anjijako
he knows kati era amala n'ayisawo ennaku nankubira so mpozi wali ogamba ki waba amanyi nze nabivudde ngoba obusungu bwanze kasita buvaawo sijjukira bina badde nnyombako biba biwedde wow. So it's amazing how ngatonda afuna with that person who say talk to me, what's the problem? Nga you're silent in your head, you're like, are you really sure you really want to listen to what my heart is saying right now? No, you're like, anyway, let me save you. Like someone will text you a very bad comment and you have a very horrible reply. And I'm mad to type is a winning and I am fat. Deleting. Okay, then one understood. Thank you. I don't remember watching for the second politic. Naine Muri running a single but they also near what you're badding and Okua. To all the subject. Thank you, okay. Thank you. I was really thank you. Conflict, see, what we have to know that no sibuli lutalo nto ino do wangula. Sibuli kukubagana nti gwa ino okusinga mu kuwa submissions oba mu kukayana. Ekyo kiresa nnyo obuzibu ate oluusi ekintu ekyo kwe kiva omuntu ayinza okunyiiza yina atamanya nti akunyiizizza kati bw'omunenyaako n'ayagala asinga omusango alyoka aguwoze guggweyo kituufu annyonnyole Mr. Right muzibu nnyo simwagala abantu basisobya ate mulimu n'abalina ogwo omuze ng'ojja munenya akyuse emboozi you will not understand. You will not understand. You will not understand. No, you will not understand. It so turns out to be that you're the one in wrong. Omunenyaako n'akyusa emboozi kati lwaki onenya kati obudde buzibye nze nankomye wonkooye biki ng'omunenyezaako kati tosala kwera grateful that nkoze kintu kulinda nkonanyeza ku mulimu oba oli mukola era ninze bw'okomyewo ewaka Farida yaswikize dembozi you understand so entale ezimu abantu abamu kugambira we are either talking about it or we are not talking Natete tulikyogera ngakugamba it's okay let's not talk but you've not found those stories anti Farida kati abakimanyi nti omusango gumuse mu bi kati alina engeri gyagutwistingamu blame agiteeke kuggwa awajja kukola buli kimu oba kibaki awajja kwebuzabuza mu buli ango alabenga gwe either mubivaako ebyo tetusobola kubivaako we talk about it let me tell you bwendeta ensonga yange nondaga ntwagala tujyogereko oleeta emboozi endala we either talk about that issue or we don't talk at all we keep quiet even if we are in the house buli omu abeere ku bibye nga tetwenyiga tulinga abatawogera paka woofuna obudde ne twogerako you don't want to talk about it we keep quiet tubeerewo so kati abantu abo bwe bato nti bw'omuweereza like bwemba mwagala okusolvinga conflicts zino n'amaliriza nga ate akyusizza omuzannyo olya ddala nga n'ebyokuyomba oyagala obyesonyiwe oyagala obiveeko osirike busirisi nga ne bw'anaakunyiiza ojja mutunuulira bw'oti ate nina ogw'omuzere nkutunuulira bw'eti nze most times just know bwembanga nali ku kinaana just know I am on 30 I'm about to pull out zigenda zikirira bla bla for as long as you find yourself with me in a relationship friendship I don't complain about anything you do I just look at you just know kati woba wali mu mikwano gyange wali oliene wasemba sola kukubira simu nina kyenetaaga I cannot call you for any emergencies I cannot call you for any plans we kati woba wali mu boyfriend bwe mba just sina kugamba nti twekyawe naye kali kyenkana mba nakukyawe because omuntu gwenyagala I complain about things that I'm not comfortable with yes. For as long as ntandika okugamba okay it is okay it's cool just fine. know no it's fine it's all right it's fine so obukubagano buno obumu abamu baagala nnyo okubuwangula ayagala nnyawoze asinge naye si buli lutalo nti ogenda kuluwangula mulimu abantu nga ye ekikula kye ne bw'onowooza naye tolina kyogenda kuwangula ne bwobanga gwe mutuufu ajja maliriza nga gwe mukyamu ne bwobanga oba kyoba like akantu katono nnyo ng'ayinza okazimbulukusa ne kagejja konna n'ayomba n'akola bw'ati na reacting in this manner kati oyo aba ayagala kulaga nti mukwano nze mutalo nonze ensinga nti gwe ne bw'onoobanga oyombye ne bw'onoobanga okoze eki nasoma okuwoza nti ne bw'onoobanga ozze ng'onnyonnyola ne bw'obeera ng'onnyonnyolera mu tooni ya wansi ayinza okwambusa mu tooni egyesembajo olaba kati simala kiki lwaki oli akantu kabadde katono so zino conflicts kyali badde oba oluusi na kirungi n'omanyi omuntu gwe mu conflictinga naye kikulaki akwanguyira nnyo mba mwagala okusolvinga ebizibu bino bw'abanga kati Lilian bwe nkutegedde gwe munange gwe tosobya gwe ngenda kukola nti ansirikenga busirisi omuleka bulesi no you know
Yes, no, Farida, sometimes, because so we are talking about marriage. You are just you let them be like you just know how to handle them. I was talking to my sister sometime, and I was telling her, in life we meet people with different characters. You just get to know how to handle. You be like, okay, no gamba, yeah, Farida, and you get to know how to know. Okay, now she is mad. What do I do to make things right? Okay, because that is Farida. Oba no gamba ati osanze ye kangeze Teangel, yeah, she'll explain up to tomorrow. She's defensive. No gamba, how do I bring up what she does? I don't need an explanation from her. Sikuandikira later. Please don't reply. Don't reply. No, not really. When he complains about it, I will tell you that is what you've always been doing. Complaining, okay. So now you understand it. You Please don't reply. Are defensive. Even if it's a letter, also can a disclaimer. You do not need to put a reply to this letter. When you state your email, please, at least you make it different. So just take note of everything, but don't reply. Yes. So obomanya chikula ky'omuntu kikwanguira like okusolvinga conflicts zino. Nti mulimu abantu abamu nga ye ojja genda mubeeko bye musolvinga ate mu lutalo lweyongere bweyongeze leme n'okukkaanya. Because bwe munaatuuka nga mu exchanging onaleeta mujja kumaliriza musimattuko omwayogera ebintu okyogedde waliyo yangamba nti mmaze okusoma obutabo nengenda nenjajinga behavior ye nenjimuteeka olwokuba amanyisa nnyo obutabo yangamba obaddeyo n'osoma obutabo n'olowooza nti that is how I am nonjajinga obutabo aliwe nga yabuwandiika nonjajinga basing on the books you read. Ndezowulidde so kakati awo munaaye mu exchange zinene muyinza oku-exchanging ebintu ate biyinza okwongerayo olutalo naye waliwo olutalo nga tewetaaga doing nga wetaaga kukakkana. Be humble. I'll give you an example. Our mom used to quarrel for things in Ganechi to Tewachikoze. Nenga ono because muzadde tosa malaga mudamu. Kati ngosirika. Nenga chokuluma wano. Chokana amala kukolokota nalete emboza awe esaga nagala musagide wano. Nze ngamba neba negugundi. Tosa kwegera mna gwe yachikoze mu mutima nno. Ate sala muntu atunenyezamu mu kibinja. Can't you say then who did it? So kuleka watu kumefenda. Like bakuyingiza mu musango gwo. Yes. So entale ezimu ogambo wali luno lutalo sijja kuluwangula kaneto waze because bweweto waza waneno ki promoting a peace a lot of it because oluso yinzo kwagala okuzaayo omuliro n'oyogera ekyensimatu newera nti ate obadde okigamba oba maama oba muntu mukulu zina mukwano gwange I know it all bwe babeera nnyumiza nze mbeera kukizabukiza iye nabato obogaana ajjana they always have something to say about anything kati senze mbeera okay everything akimanyi you should advise them kati nze namumanyiira awo you should because there is I know it all no I can't but I get even frustrated I'm talkative I'm running somewhere I don't like those things because at the end of the day no one can just know it all like oba not even knowing it all whatever ever right nakunyumiza kono girlfriend ola namukolanga kino nyamwalera nagenda newajja omulala abakazi tebasema no namuka bro what are some about why can't you say I wronged this person nagenda abantu abamu tebafaayo ku ebyo ebintu waliwo obuntu obupayiringa nga butonotono nga buntu butono nnyo bugenda bupayiringa because when you're in a relationship at least omanyiko partner wo ogamba ono wena confronting agenda ku reacting bwati ono wena confronting agenda bera bwati kati omuntu obugenda bukula bigenda biwera nga bipayiringa by the time you open up kinzo be chikedezi naye toyinza opening up n'omuntu ng'alinga atalina interested kuwuliza byagala mugamba ngojja mugamba ng'ali ku simu okay I'm hearing you okay it's okay omuntu bwato nebwe mugenda mu maaso ebintu bino tebibeera solved because obukubagano buno bunyuma nnyo like nebugwa mubwogerako nebugwa naye waliwo ebintu ebimu bwe bitagwera Farida nga mwogedde naye ng'oli
pate eri endala nayo eyina ebyayo byeleeta kati ne mbeera nze kati olaba we shall go over it we shall sleep over it tujja kukola bwe tuti nga naawe kale nina bye nnakunyiiza bwe mba nkunyonyola byonnyiizizza totandika kuŋŋamba ate nange bye nakunyiiza sooka turesolvinge bino ebyange then oŋŋambe yadde nga nange mbadde nga nsirika naye kino ne kino ne kino because nze nange mmanyi nnyiiza because I am highly emotional I am wired I think 99 emotions I am wired emotional so I know nnyiiza abantu bangi because ina emotions zange ziri waggulu nnyo so I know nnyiiza abantu bangi so oŋŋamba ati nakunyiiziza somehow mbamanyi somewhere nange nakunyiziza either wasanze siri modi zine kudambubi or something so nakwewa kana mbusa kunyiziza kuba mbamanyi nyina wena kunyiziza atera n'ekirala nti oluusi bwe muba mukubaganye waliwo kati nga Farida example gyawadde nze bwento bwe ziba zivuddeko madala n'ensooka n'enzikakkana wanja kwogera tena naagire bwe zivaako obulungi nanaagire bigaana okuvaayo so kati mbanja n'enzikakkana awo ne twogera ensonga otherwise no nedda oluusi otuuka n'obyera anti kati obusungu ebunninnya oluusi kale ntuuka nennerabira kye mbadde nnyina n'okuyombera kale olutawa ate nedivert nga nenduzeewala kati mbanja wano nga nzikakkana nga nsobola okwogera ebigambo kimu ku kimu naye bw'oyagala oreactinge nga mwenna mukyalina obusungu ote oluyinza obutaggwa muyinza okukuubagana ne muyomba oba ne mumaliriza nga mulwanye n'okulwana because onaawe alina obusungu bwe noona alina obusungu bw'onaaleeta noono bw'aleeta kati bwe kisukka ennyo waliwo ayinza obutagumiikiriza kubanga namaliriza nga akuba budde waliyo omuntu omu agamba nti if you are resolving an issue and it goes beyond an hour it has become an argument you call it off ate because bwefuuka argument mujja kuvaamu nga mwewuttudde mulimu abantu abayogerera ebigambo mu bigambo ebyo omuntu nakigamba naye n'osigala nakyo nga kikuluma ne bwemba mwaddawo naye ng'ekigambo kitosaa kyera anti kakati abantu bagamba mbu story emala ensonga naye mulimu story byetasobola kumala olaba nti omuntu ono akuba ajja kukuba kibooko obone omuntu akugambye ekigambo kiyinza nosigala nga kikola echo batugamba nnyo weewale n'okugamba stories ennyingi ziruzinga meaning kituufu anti waliwo abamu nga story ye eri wano ku mumwa sorry I'm sorry. No, besides, sometimes okay, for you me, just say sorry to keep peace. Yes, as about to say that because sometimes, remember sometime I went through something and I shared with Lilian, and I was like, sometimes you say sorry and you see this person. Let me say, me and Farida had an argument, and it was Farida's fault, and she's too blind to see that it was her fault, and I just tell her, you know what, I really get it. I'm really so sorry. I did that. I'm really so sorry I hurt you and I made you feel that way. And Farida takes in my sorry. Which I expected at least to be like, no, okay, I know, it's okay, but you see also me, I know I'm not perfect, I'm really sorry as well. But you know most of the people that are proud, they'll be like, hey, kastaye tones. It's okay, deep down inside you know it is their fault. Ate era n'abantu abalala okusolvinga zino conflicts bannange be mubeere direct bwe nkunyiiza tojja n'oyita eno mu ngero olaba kakati mbadde awo ne mukwano gwange n'agenda nnyiiza nkyokka nga kyonnyonnyola kyekyo kyennyini kye nnakoze naye ng'oyita eno mu ngero yagala ontuuse ku foni n'akuyimbira obuyimba oba n'akuteramu obuyimba kale yakubookera mwesebya mwina bakitamwe mutasanga bwavu nga nagwa ku blind person who doesn't actually understand those things because for me you play the song if I know the song I'll even sing alone ngaze simancho ngamba me I prefer to tell me you did this and this for some reason when I'm at fault I am humble for some reason I don't know why but mukama yakolanga musango nga togumanyi okay, I'm really sorry. I didn't know I really offended you guys, but I'm so sorry. But I really didn't know. Anyway, that is not really a story because I said that there is a bad. Anyway, you guys, we should learn to be humble by that because there is nothing as easy as if you know Farida is a humble person and you know, okay, when I talk to Farida, she'll understand. No, Farida, the truth is you did this and this and this and it hurt me. And no, Farida, I'm really so sorry. It wasn't my intention and all that. You guys, you're going to be so good to go than one Jano Gamba Teangel, which you want. Oh, you want to offending. You get so I
I think because when you know that this person is humble, it will be easy for you to approach. Lilian akuuliza, you won't be like, Lilian tasobola kunvuma. Then ogenda oku approaching omuntu omugamba kye wakoze ne wejjusa. Waba takuvumye nakuwozesa novanga n'omutwe gweyongedde okuluma. Ate era n'ekirala nga conflicts zino bwe tuba twagala okuzisolvinga obulungi tuwuliriziganye side bbiri. Bw'onooleta side yo mulimu omuntu nga bakikula ekyo ajja kuyiwayo ye ebibye gwe n'ogendera okunnyonnyola ebyo ng'ebyo tebirina makulu mu maaso ge ng'onnyonnyodde naye nga ye yakubyewo dde ebibye ate bw'amala obbikubawo gwe ebibyo biba tebikyalina makulu naye nga makulu gaaki obusungu tebulina kubeera side emu bulina kuba bwa side bbiri onaawoze omusango nadamu abagetting relationships Farida yanyiziza biki before you come and attack Farida Farida's side naye lwaki mubitugambanga no, because sometimes you just need to relieve yourself. You need to share with someone so you can feel better. Yeah, so naye wuliriza side ate mbanga sikugambe kombo mu attacking kunyigirako ngamu lwaki I'm only sharing with you. Just listen and offer me a shoulder to cry on if I want to cry and let go. Gwe sikugamba kuteganya ne step. It's me to take a step. Ese kyagala kunyigirako bantu luli batuleka mu kinyizo ani abaleka mu kinyizo oyo omulabe edduka yatuleka mu kinyizo sikyagala kunyigirako bantu you understand naye kati ekintu kibalansinge ona raising obusungu bwe naawe raising obw'ensonga muzisolvinge ebintu bwe biba nga bisobola okusolvingibwa bane mbu bijje mu ddiiro temuleka bintu kukula ebintu buli bwe bikula bizaala ate ebirala bizaala ebibye ebirala nze kyagambye tewebakanga na busungu oluusi tosula nabwo kubanga oba tomanyi olunaku lw'enkya lugenda kubeera sometimes you try to be tokkirizanga fuluma nnyumba yo ng'alina obusungu that day is not going to be fruitful for him bw'oba omuyinako obusungu you resolve before he gets out of the house kyovola bagamba obwa omukazi yakubye ebbaawe ebisiraani because ewaka tewamusiibudde n'emirembe he does not get anything mu lunaku lw'agenza okukola ne bweba business ajja kukoma agamba era sifunye bakasitoma naye nga kyatandikidde waka so bw'obanga osobola nnyo okukyewala before you sleep you resolve you talk kyovola bagamba nnyo nti kooti y'amaka kisenge nti buli kimu mukyogerereyo nga temunneeba tokkiriza bbaawo okufuluma waka n'obusungu wano ku WhatsApp okuyomberawo temugenda mu bufumbo bwa weekend genda ku kasilipo wenyonyere kwa last week omanyi buno obufaananyi obutambula ku social media ebulemesezza ebintu ebyo ogenda mu maaso but I think also but also I think we have talked about the conflict conflicting but how about we talk about you have disagreed with someone. I think sometimes to you go kulekera you're like okay Lilian she's going to urge let me just let her be. Nzolezo nti njagala nnyo emirembe wabeerawo akantu nga manyi nja kawugamba ate kakunyiize nnyo n'okusinga nzibwa I just leave it ogenda maaso I think to you go kulekera so you just because you lose nothing you know you leave the place a victor you feel like you're happy you're like ani amaiti naye nfaaki okay yakoze but did I die chiche chanzijeko it's okay I let him be or I let her be musonyiye let me just zekazana nga tika kuddeko nnyo like wagambe kutomo there is hold on to and keep piling okay n'abalala balekerawo okujajingiramu tuli mu kumala nsonga oli mu kujajinga gwasazedde omusango oli olwokubanga you know ensonga zange zenreasons tojja tumala gajajingira bulakyo tujajinga so wuliriza baako solution jowa abantu ensonga zimalibwe abantu batambule nga buli omuntu talina buzibu na munne naye gwe bw'ojajinga olw'okubanga oliddeko side emu it's not good nyinza okubanga nrezinze concerns zange nga oziraba nga zitegeerekeka naye ate gwe n'osala busaze musango ng'ate towuliriza nga tojjeemu kikulu tojjeemu kinyusi kizirimu so nga tonnasala musango nga bw'oba ogize so kolabe kyenjogedde kiri mu nsonga bakwano bammwe bemugamba ebintu ebimu like agera n'asitula ebizibu bye ne yeerabira n'ebibye n'asitula ebibyo ne bimumenya
Why are problems bothering you? Batomu kuyomba. Kanzije kankusanga wati mulumbe. Yes. Like mulina nebuuza ebizibu byange nga bikubatharize nnyo n'okusinga n'ebibyo like toyina byakola toyina byakola every time you be on my phone yakwogedde yeetonze yayogeddeko naawe don't talk to him mulinda atandike conversation. Oh wow. Abo abantu abamu be mulowooza nti taking your side that destroying you because ever more relationship mbeeramu okwekkakkanya nogamba ka pride kankamire yaddenze ye yabadde omukyamu naye kamubuuze good morning tutandike conversation yeme kufa because buli communication lwefa ebintu binyi bana istani abakazi tukwanirwa buli lunaku omwana aja kujjaise wawo line ezinyuma awulirenga ate mukennyo tomulaba ngana ye yali kwekawa kale byakugamba byebimu naye nga engeri gyabyogeramu so I don't want to kill communication n'omuntu gwenjagala because anything can happen so kati kwabera lwe baneka pride yenye ngana ye nenkakakanya and I call first or I text first such that tetubeera nnyo so obeera munobo no taka pride ngana ye kali for the sake of this relationship bango bojagala ojja kwabera oze tuzoba toyagala ngamba obwagenda agende yafuna obulala no bojagala you text first ngana I won't die in my mother language abagamba mbo omuzadde tasobya omukulu omuzadde mombeje bagamba mukulu omuzadde tasobya. So I know growing up our parents offended us dozens of times. They offended us all the time. Yes. But we always let go. Would just let them be. Not because we hated them. And we lasted with them for a very long time, ever since we were born. No kula, no tukamiaka. We lasted with them because we could let go some things. Saying the same thing, you can carry the same situation along with you, reach your relationship. Your boyfriend, your husband, your whatever could be, or girlfriend, or wife could be a pain, could be something. But assume tasobia. Go alonda. Assume tasobia. Let her be. Trust me. Because at the end of the day, we loved our parents so dearly that even now, newe twavayo. Owuliranga bane omuzadde kintu kikulu nnyo you say bane ndido kwogako ne tatange ndido kwogako ne mama wange not because mbo babi chichi they were so perfect. These people were horrible at some point walona yabakuba nga kuba bikana ku channel regular nga toina chokoze but you love them dearly. You let them be. So your partners nabo sometimes just let them be. Like tasobya goina nti okay let that person be like don't over push. Let them be. Okomanyeti, okay, Teangel is like this and this and this. I have let her be. In the wrong run, sometimes whoever would be there. Utuka no gamba na why. Nga Farida gamba inzani atasoga. And you're like, okay, it may not be my fault, but equally, similar de chocolate, yoko acting anga wa acting. I could have said something that pushed him to say whatever he said. So he began, you're like, I'm really sorry, I said this and this. And before you know it, he will express himself. And before you know it, you have a very, very successful relationship, So, let's let things be sometimes. ogenda okulaba yabitambuza dda nabizane kugo gwobadde oyogerako bagomwadde mwogerako, you understand. Kati ate nogo bakigambe n'agenda confronting oli n'oli okola olutalo ng'ate luddamu buto oluwadde nga lukkakka. Most times if you want to solve a conflict, don't share ebikunyiza n'omuntu omulala before you tell this person. Because oyinza okingamba nempulira bubi nnyo n'okusinga gwe mpe namba ye kamukubira ajja kummendegera nebuza lwaki kumendegera nosobola nebuuza n'olyoka okubira omuntu n'onyiga kati conflict egenda kubeera resolved. Already oli omuwadde obusungu bwa mirundi ebiri gwe kenyini tewagambye wagezi n'ogamba omuntu omulala ate n'amuconfronting ku lulwo now kat time we want to resolve a conflict naye nga already obyonoonye byonna ekintu kyewandisoose okwogererako ewaka n'ogamba naye nkubuulire kino ne kino ne kino ne kino sitebinkolera. The things you will do and I will be as true nkirete nga bwe kiri because mbasagana kukibiikirira na kibiikirira tojja kitegeera nti kinnuma. So I bring my honest truth ngeri very sharp ngesala n'okusala such that you know it is bad.
And it's also so weird how usually Lilian wakuniza, you won't say, okay, when you have a misunderstanding with Lilian, while you're telling Farida, sorry, I don't know what's in my voice, while you're telling Farida, you're not saying, I did this to Lilian. Exactly, you give your good story, and you make it look like it's Lilian's fault. Yes. And it's so ashamed that when you reach that stage, into Farida, you want to resolve things, it's after interacting with this person and realize, oh, okay, wait, I also offended her. You understand? Nenga gwe story wajigambenga you are the perfect one, you know, gwe oli malaika watonye butonyi oli nakola kyakola, you know. So I think you know, time is really chasing us very fast. I want us to tackle those things that you feel like when it comes to handling conflicts and disagreements, those things that you feel like we should not leave out. Because we have stated respect, we have stated communication. Those are very, very vital things, more so in relationships. Because you can't tell me you love your mother and you barely talk to your mother. You know? So communication is really very, very key. Now, what are those other things that you think we can even just list them since time is chasing us? We can just list them because so get pride. Because, okay, men can kukakana, but it's vital for us. When a man loves you, they will kukakana. Yeah. Exactly. That's what I know with men. Bwabanga kwagala ebyaddala. They will kukakana to the extent that you don't even expect them to do. Bakakana. Nibwabanga kale ensobisi yaagwe nibwaba kugamba nti the problem is you. Ayinenge gyakiretamu nga teri sharp nnyo nga tekikuoffending agwe gwakigamba. So mu bintu bino byonna by'oku conflict resolving, be honest as you should be. Togamba mba kale si kirungi nnyo naye kale just mbadde kale sigamba nti kinyiiza naye kale si kirungi like kikunyiiza anyway in the first place. Simanya lwaki okibikirira kyogere muntu mugambe mazima ddala amatuufu. I don't want it chimpisiza ddala bubi era bw'oba osobola tokiddamu because olanga anyway kale nze mbadde ngamba okyuseemu sigamba saagala kale onyiige no sigamba njagala okyuke nnyo muna ndikukyusa ku kikyoli naye sigamba nti I am ruling your life. No, just be honest. Yeah. Just be honest. Omugambe nga bw'owulira omugambe yembeera osanga ayina n'emikwano gye beetakolera abatasobola kumugambako. But if you are a woman, you can take the confidence ng'amanyi ekyo kyokola tekikola. Abamu mbalaba abavubuka atambula bavuga vest mbali mu vest nga bali bavuga mmotoka. So I'm like, so this guy has a katali ku board. Kwani aba kuvuga vuzi nyengo limu in a vest you are tapped up on a Monday. On a Monday ngaavuga. So to me I'm like, okay, maybe I know what taking the selfie akakweza and you're like, baby, you're looking good. Who does that? Hey baby, obunyama. And I'm like, because at times I know first she'll be like, wait, are you wearing a vest? And you're going somewhere? Why? Hey. So I had a neighbor. He has a very big stomach. And then you get out ngatayambadde waggulu. Nekibutonga kiri bwabweru bwekiti. Oh, you know how sijja kwogera try bwana. Simewa senguka wadda wange. So this guy would be on phone ngalieka nganyumya mu lukiga. And then he told you I have a big mouth. So and the olutoli wabweru. And he's out. Kati mtimangamba abantu ngatebaswala. I don't know why men do that because apparently madam I was saying my neighbor. No, why is okwanga abashona nyigira. My neighbor kulamusiza actually ochoge. Indirect ochoge. Every time you nyuma. Yes. Omubiri banayo yadobo oli waka. Like anitinga waya batambulira mu night nga bali no kwandika nnyo naye nga akikola ekintu ekyo. Why? Nze abawala bagenda okwanika engoye mu night muno bwakapale kana akasalizano bwe kati waggulu bwagira bwakunamiriza kyokka munene. Lero zina example zinga nyingi. Tina abantu ba. Bane gown ni waza atunda zaaki. Se gown ati chendio babuza because all pieces of the night gowns are for that. Naye mbadde manyi night zikoma wali munju kati zifu. No, you can wear a gown or so tell a gown if you're getting outside obutesitaza abantu. You put on a gown no chako no sawa tani ezokumata. Babera mbubanika ngoye ku Sunday. Ngana chokange emisigo gyonna gijja. Wesibe kakaleeso. Yambala gown banenga ayina kundu zino za kebei by the way. Je wali eza Nikondi
oba nylon oba nayikondo oba something like that. Sebirungi ebintu ebyo sebirungi kirungi kulaga mubiri buli muntu na keep it for my boyfriend says it's me supposed to see not other people. Why are you showing other people? Kumanyira kulaba ngoba imusima mukatale mukatale bakola ki ye buli wayanike abasajja no because I mean you could be gifted example y'abasajja bamanyi tebayinaako bye bakola mu nyambala ebyesitaza but bingi. The fact that you have a big stomach, you bring it up. No, baba ina flat itam yo ina ayinza okwanga kulako six pack amunayo. Six pack azo sigali. People have different ways of throwing lines. Or abogambe tulabana movies omukasaje kasa omukazi nalo omusajja gaira six pack nalo baso tamanyo ayinza okuzanya wa movie. Nakwako six pack na ebintu bana yetebinuma dala abasajja tisi kirungi nnyo kweyambulira mu bantu. Ne bwoba oli wakana dala ng'oli musajja ng'olina abaana nga bakuze teweyambula. Baina bye short ebyo bambala ebyo binyize ebisadiza wano tupale so short kapatra kabasajja takambala kawanvu watula kabira kap waliwo boxer tayina zote zikomao literally wearing a boxer waliwo nata bambala waliwo musajja waliwo abalina boxer zikomao mu compound mbwa batambula muri lwamala okulya atambula mu emmere alagawa mu boxer mu compound nene yatambula nanda ku bwatyo mu emmereke musajja mukulu mu boxer n'abasajja abamu abalina ebintu ebinyiza nga atula enena yagagaladde bwati olwokuba musajja yetadde n'obusungu ne bunnuma nga mpulira bunnuma nawe yako munange mugaga mambo baba yetaga fresh air yakyo neba mu kibi tugambe tunyonyole mukaawo agende ayetereri afune fresh air bamanyimbwa abasajja tebatula bubi naye baba omusajja gwotunulira ngolaba atudde bubi mulaba omusajja tebamugambako because buli lwotula omuntu atunula bwanagana musajja ntule ate bonna no n'abawala muli bawala batalina ntuula n'abawala ku Sunday nga waata emmere n'omuyita kologa naye n'agenda ogirya musaasidde aba agenda gifumba ejja tokota emmere agikuba ebisirani kuba lwagiwaata paka lwagigisaagiteka kyokka agiwaata n'okuyumba ayumba ali n'alangira ababbali bw'alangira bano bw'ali mu kuwaata emmere naye bantu bakola ebyenene gunago omulamwa tuli gwogerako naye njala tu-emphasizing ku baami bano the same way men want us to respect themselves I mean ourselves sorry the same way men wish or want the women to respect themselves is the same way we really wish for you guys to respect yourselves. If you don't want me to get out in a short skirt or skimpy skirt, equally why are you getting out with a boxer? Why are you getting out in a boxer? Musajja yali ayambadde akapale k'akagulu toyagala mukyala wafulumire mu kapatu Farida omujjukire wakapale kalinga kakoma wano bwekati nga mwali ku beach mwali wakwa njala twawule n'ebintu bino bali mu Bakiga Nation because sometimes amalolumu gatusumbwa notusumbwa because really akaveera it's like are you going to run are you going to the beach okwambala empale n'agisindika ne kamo okutuuka nga wano balance nga kisuse ku balance nenga talina mna kavesti bwoba kumira talina vesti mbwa ayagala kulaga pledge ayambadde sima babayita bani akuliko wana bugambo bwako brand yagakulaga brand ya Calvin Klein ndoza yoyo yennyini oyo mama bayikaza abasajja zatandika dokita because gwe mukazi wo bwafuluma ebweru nga yambadde bubi kikuyisa mukazi wo afuluma mukapatu akakomeri natikako kakakondisho kende gwe yapayiza yandabanyambadde bana yakula kuno kubi yakula ngo yambadde kundisho nenda patula yakula mpaje kulanga kwa simayina sana zekula okay, I think my point was the same way men really want us to respect ourselves, we as women. I think it's equal. I mean, it's better for you to also respect yourselves equally because wobango yagala nyambale decently while getting out, probably to yagala nyambale because katera fe differing. Omusajja, why do men wear tank tops like vests when you're going out? Kulaga mubiri is it so hot that nze muna nze busobera hot nenyambala a long dress mbugwe tosobola what is the point here because sometimes abamu kumwe mwagala tubawe ebitiibwa nenga lete muliwa because also abakazi tumanyi respecting omukazi agenda kuwa kitiibwa nga tukyewadde the moment you fail to respect yourself it's the same way a woman is going to fail to respect you so
help us to help you. Nge twagala simanga nakazadde wegwanga bichi namwe muli basekazadde namwe muli basekazadde baddiya namwe muli wembera ndi mama wa gwanga goli tata wa gwanga. So imagine you're my husband, we give birth to our child and our child sees the father sit like so. Omugamba nako Kevin, sit properly, but also dad sits like this. So namunyonyorachi mbu bichi daddy does a wrong thing. Yesterday I was watching Kasuko's program ngagamba naye abakyala tubawasa muli balungi nnyo nga weekolako bulungi nnyo ne tukutwala ewaka muna yogenda okuva ku mulimu nosanga omukazi omulalu kyenkana mulalu ng'ali ewaka empiri zitunula eri talinaako wadde ogutatayi gunene nnyo ng'osukkiridde and she's there and then you wonder kati ono appetite njijjewa naye nga wamufuna yeefaako ekiraga nti tulina engeri twekolako nga tugenda mu public okusinga nga tuli ewaka and that also happens naffe yadde nga tunafumbirwa ng'oli ewuwo you find someone ku Sunday ng'agenze ku kaduuka akali okumpi ne waaso nga si olisire queen gw'omanyi ku mulimu zivaayo agenda kukola gwe ngayamba de tuzite bakyazire kaftans naliako bonnet ki bonnet ku mutwe batambula nakatali you guys what is that nga yasanga muka gw'ekiyungu ate batafumbye awunya muka gw'ekiyungu emmere gyakedde okunyga nemuwunyako bweti nogamba yabasangirawo okulasimye omwana yagamba abantu basanga mbifo ebitategeerekeka ojja kuba otwalayo wali kasasiro mukakutiya wali bwe mumuteeka nga mulirwanawo yekulaki lwaki omala okunaba ne weesulako obusuuzi olugoye mbu babeeramu ebyo ebizigo bibeera sabdi ku weekend anti onaaba kasitosenya n'onaaba ate ebizigo byaki kati nze I looked at Kasuku ng'ayogerera abasajja nga enkumi n'enkumi z'abasajja abatasobola kuvayo kwogera nti wawasa mukazi wo mulungi nnyo nga yeefaako naye n'atuuka ewaka n'abikomya eri kasita nafuna omusajja kale nga tuwumbawumba Farida akatalekeka on the same our topical discussion relationship conflicts and disagreements. How do we I think people should realize what your other partner is complaining about and then you decide to not to do it more oftenly. Because I know panga inacha complaining akona nga ochagala. Nizo hanga oyagala akenge kuna yinzi nga tekankolera. Kati gwe you don't have to you see ekintu kyoyagala tumalaga kivaako. You don't have to stop immediately. Na at least kendeza mubadde ngonywa buli lunaku nywa na kusatu ogende ojjanya ku weekend obojjanywa mu chupa bili obadde onywa 10 so okendezeeko mpola but you just don't kubeera ngamba aja kukyogera kakikowe and because abantu balinayo attitude aja kwogera akoowe akiveeko bola mange ngamba danguveeko nemingana si gwaso so okungamba nze nakula bwenti nze bwenti obwenakula kigambo bwenti ono bwenakula kibi nnyo ng'omuntu akugambako ekintu and you're like that's who I am. Who says that? But that is who I am. Kati gwe ahali bwatyo as old as you say you are, and that is who you are. You cannot compromise for anything. You cannot even promise change the behavior because wobo ine empisa embi gwe bwotyo bwoli toyagala kukyusa gwe manyira yo bwotyo bwoli. You don't promise people to change, at least promise. Kayedenga kale mutima omanyi tojja kikola, at least promise. But who says that's who I am? You at least you promise to change the behavior because to be ane bitu betwagala naye tu meeting omuntu omulala nga tebimukolera naye tesobola kubivaako abruptly so you compromise nga yadde nkyagala naye my better half takyagala let me let it be tekijja kunzita n'okireka ate bannange complaints muzirete mu ngeri ennungi eri lovely. You can't even take me out. Tunengo oyina byoyagala twogereko. Tunonkyusizaako ka environment. Ne feeling as if oyine omanyi waliwo omuntu akunenya nolabira ddala nga kituufu alinga akuteese mu kooti owoza musango. So ebintu bino tubirete mu ngeri ennungi nti n'oli omuntu abeera mu position yeyeeyabya. Ana kugamba nze era ombadde nkola ebyoba nga njagala olabe gwe weesuddeyo obuvunaanyizibwa bwo like because wabeerawo ekiseera wogambira omuntu ensonga ze nga tajja kuddamu yadde neki agenda kugamba bulungi mpulidde I am sorry. You have not resolved anything. Sorry gyagambye talina kye resolve nze yadde neki because bw'abanga akkiriza ayina ensonga lwaki biri yali abikola and she has not opened up.
mulina kye mu resolve yadde n'ekimu. So create an environment that will help the both of you to pour out nga teryanyigira munne. Thank you so much, Princess of Munyoro. Princess of Ghana, akatalekeka kuwuliziganya nti bwetubanga tulina obutakkaanya tuwuliziganye, because bwe tunaayisinganya ono bw'aleeta n'oli bw'aleeta tugenda mu missing point. Ajja kubaako kya raising nga kikulu, naye olw'okuba mulimu kuyisinganya bulinga luno olwayisira Idi ne gundi kati ono aleeta n'oli bw'aleeta mugenda kumisinga ensonga enkulu, because kyemwa ajuwingako kyetaaga okuba nga kikoma so that obulamu bugenda mu maaso bwe mutuukeyo muleme okuddamu okukola ki okukikola oba kireme okuddamu okubaawo. So listening to one another, it's very very key bwe mubanga munasolvinga conflicts zino ate ebintu bireme kuddamu kuba bwe babanga bakunenyezaako kkiriza nti naawe osobya weetonde bulamu bubenga bugenda mu maaso ate kyusaamu because ekintu bw'okikola omulundi ogusooka tujja kusonyiwa ogwokubiri nagwo tugusonyiwa ogwokusatu it is a habit. Okay, thank you so much, the two princesses. I love their submissions. I have learned a lot. This is a topic that I really wanted to share sometime. If possible, I really want you guys to share with, you can even communicate to that person that has been, you know, not handling conflicts well, with just sharing a link with them. Obagambe, but how na wakoze show wajirabye kumbe eri communicating na ngo mugamba. Pick a leaf. Like better konechoiga mwe show bagambi. Because I know many of you are oppressed, like she mentioned in Kasuku yabadde yogera abambi banje nnyo. Naffe tuli wantu ogera abatala banji nnyo. But I think let's learn to compromise for one another. If you love someone, you always compromise for this person. When you love someone, you find a way of bringing it out with love. And naturally, like when you're not Holy Spirit, you're not God. Like ntino gwegwe mune tosobyambu gwegwe simengo oli wachitalonga woloboza. Okay, think ntino oli wachanga woloboza, but be humble for once. Be humble. How come a girlfriend agenda yakugamba ku kintu kye kimu nona zena kugamba ku kintu kimu and you're like, it is who I am. That's who I am. Bro, find who you are and marry the who you are. Otherwise, temugenda tuleta no kumenyeka and all that. But anyway, mubadde balabi balungi nnyo okubeera ddala gye twatandikidde paka naye tukomye. And I think being humble promotes peace. Let's learn to communicate rather than quarreling with one another. Mukifo ky'okuyombagana mu exchange words. Sigwe yanzije waffe. Simeyanga nakusasula na bingi nnyo bichi. Let's learn to make it sound, you know, better. Like instead find time musitule wamu. Mogeregazagana, like communicate with one another instead of punching one another with words, because hate joteka nizo gamba sorry leno jireka, but it will, you won't forget what I've done. Next time I call it yongereko. Next time before you know it, you guys will fall out. So we believe in unity and oneness, and yes, continue suggesting the topical discussions want us to discuss. And yeah, guys, let us leave this place. Sorry, we aren't in position to read the comments because more of the topic in your channel. See you guys next Saturday. See you. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.